Assalamualaikum everyone. Hari ini saya nak share tutorial cara nak pasang this reeded film untuk achieve a faux reeded glass look. This film tak senang nak search dekat Shopee sebab nama produk dia tak berapa straightforward. Saya jumpa pun sebab dia randomly pop up dekat homepage Lazada account saya. Last saya beli through Shopee sebab sekali dengan shipping seller dari Shopee ni lagi murah. Saya beli yang lebar 30cm, dia lebar sikit dari the width of the glass yang saya nak cover. Technically, saya order 2 roll yang lebar 30cm dan panjang 3 meter. Tapi seller ni hantar 1 roll panjang 6 meter terus. So first step is potong the film according to height yang kita nak cover. Make sure ada excess at least 1 to 2 cm. Excess ni kita akan potong in the final step of the installation. Boleh potong pakai gunting or blade, saya pakai a letter opener. I would recommend this product to anyone yang selalu shop online and nak kena buka parcel bag, cling wrap atau bubble wrap. The way it's designed will protect the contents of your package tapi cuts through the plastic packaging effortlessly. Dalam this demo, saya terpaksa go slow sebab buat kerja sebelah tangan. Once dah cut the film to size, kita kena prep the glass. Clean pakai glass cleaner and microfiber cloth. Next step, remove the protective layer dekat the film dulu. Lepas tu, spray the film dengan a diluted glass cleaner solution. My ratio was 1/3 glass cleaner dan selebihnya air pipe biasa. And then, proceed to spray the glass pula. Lepas tu, saya agak-agak dan tampal the film atas the glass. Saya check dari depan tengok if film tu nampak straight atau tidak. Kalau tak, cabut je dulu dan spray balik both surfaces kalau the solution dah kering. Make sure ada excess keliling so that kita boleh potong nanti for a nice fit. So, the trick untuk a bubble-free finish, the glass and film kena cukup basah. Kalau dua-dua surface kering, bubbles ni tak boleh nak smooth out dan higher risk untuk kita damage the film while smoothing it out. Kalau terlampau banyak air, the film boleh slide down pula. So make sure to spray only a light layer on both surfaces. To smooth out the air bubbles, saya pakai this plastic scraper provided by the seller. Since this film ada vertical line, saya guna an up and down motion dan start from the inside going towards the edge of the film. Gently push down the scraper sampai semua air bubbles dah hilang. Sekarang nak kena trim the excess. This blade datang sekali dengan the film. Basically just go around dan potong as close as possible antara the frame and the glass. And then, all done! For the links to the products I mentioned today, saya akan share di Telegram channel saya on my IG links highlights. And if you're watching this on YouTube, saya akan share in the description below. Thanks for watching everyone. Till next time.